どうも、ぶっさんです。バウムです。コールオブクトゥルフ続きをプレイしていきたいと思います。はい。怖くて嫌です。頑張ろう。嫌だよ。ではまずはそうそうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう。倉庫を探索しましょうかね。はい。ゆっくりね。ゆっくり行くよ、もちろんね。怖いよ、もう。さて降りるか。なになに、なんか丸ボタンついてるよ。なに？ジャンプ。ジャンプ。大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。ジャンプ。再現シーン。なになになになに、怖いんだけど怖いんだけど。え、再現シーンって何？ R 再現シーンって何？再現シーンに行きました。え、何戻ろう。戻れない。あ、焼ける前ってことなんじゃないの？なるほど。心理学振り The ました。 glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? ふむ。これは海外版ドラマ「シャーロック」で見ましたね。そうなんですか。Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. 何の写真だこれ。わかんない。あ、二人の写真だね。そうだね。いやー、大丈夫か。怖いぞ。Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. サラ・ホーキン What just ス。 happened? Did I imagine? まだ何かあるぞ。いやー、なんじゃそりゃ。なんだこれ。シャコ、カブトエビ。 It smells as bad as it looks. These painkillers were prescribed 3 months ago. Someone has been taking them since the time of the Hawkins' death. こんなもんか。なんかいろいろ再現が出るんじゃないのこれ。そうっすね。お、まだなんか。 Can't sleep. I know how that feels. 睡眠薬ってこと？そうだね。これなんで再現してもらわないの？え、何？再現シーンに入るみたいな。なんでやっていかないの？なんで再現しないのかってこと？あ、うん。あ、別にいいやって思ってるの。これも再現してるじゃん。違うところでもさっき出てたよ、何回も。どれあ、もう出ないのかな。さっき出るって、再現シーンを出るってやつだあ、から。出るってことね。現実に戻ってくるんだよ。ああ、なるほどね。わからんの。とりあえずキャラクターポイントを割り振るか。はい、落ち着こう一旦。一旦落ち着こう。何がいいかな。調査かな、やっぱね。調査一番大事だと思うよ。医学とオカルト触れないんだね。触れないの？あ、一番最初しか触れなかったんだ。本当だ。まあ調査上げとこ目星じゃなくていいの？大丈夫。はい。もうプロだから。やっぱ探偵なんだから調査がね。間違えたまた。さて行きますか。出ます。はい。Someone has settled in here. And whoever it is,
やべやべやべやべ Somebody tell me Wait, about the wait. Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Hmm. 協力しましょうよ。 10% ぐらいじゃなかった？いや心理学もっとあったでしょ。嘘。脅すかどうするかだな。ちょっとはぐらかそうかね。はぐらかすの。 Look around you. Someone has settled in here. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. そうだよね。協 My 力しましょ car's う。 parked down the way. お、ありがとう。ほら協力してるよ。 Would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. お、さっきの花火を加えてた女の人だ。そうだ。 This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, あ、キャット。 you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. キャットだね。 Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? うわ That's the Hawkins なんてと mansion. こに住んでる Come の on, we got some driving to do. あ。お、第3章。ホーキンス邸の庭園。ピアースは倉庫の侵入に成功した。廃墟と思われたこの場所に驚きがあった。最近使用された形跡と反証した絵画。ブラッドリー巡査が、調査に割って入ったが、ピアースは協力してくるよう説得した。警察官は探偵をホーキンス邸へ送り届けてくれるという。ではね、崖の上の海の見える綺麗な一軒家に向かいましょうかね。そうですね。ここの島はずっと暗いのか？そうなんだよきっと。はい、じゃあ落ちります。お願いします。車が古い。車が古い。なんかはあはあ言ってない？なになになになになになになに？誰かいるけど。まあさっきも使用された痕跡あったからね。まあ大体探偵と刑事はねセットですよね。 Well, So- here we are, Hawkins Mansion. また不気味な。 The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. ウィンチェスターのおっさん。ウィンチェスターのおっさん。はいはいはい。
You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? そういえばあんまり焼けてないよね。そうだね。 I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? 全部聞くか？ そうだね。 You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there, 旅。 unless you still have questions. 気をつけることありますか？ I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. じゃあ行こうか。テンポよく行きましょう。はい。 Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. 一緒に行きましょう。 Why not? You can help. Right. Let's go. ホーキンス邸にたどり着くってどういうこと？たどり着けないの？いや、行けるでしょ。さすがに。どこ行くの？そっちから行けないんですか？いけないんじゃない？天使の像だね。ねえ。随分遠回りしていくんだね。そっちも行けそうじゃないか？あ、でも閉じてんのか？まあいいや。お墓？墓だね。見ていいってこと？ Poor kid. 子供の墓ですね。これがじゃあチャールズの墓かな。チャールズ I must say お it's びっくりした。何？おお、間違えた間違えた。 So, detective, ちょっとバツ多すぎたね。 does this place inspire any thoughts? 何をしたの今？ Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea.
I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. The caretaker takes great care of these graves. 待って置いていかないで。どこ行った？置いていかないで怖いから。置いてかないで。こっちじゃないんじゃない？え、いなくなっちゃった？いるよ多分。あれ？あっちにいるよきっとね。おーいどこ行った？ This entrance is still in use. あれ？入るの？ Whoa! びっくりする You よ。 were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump them into the ocean! Whoa! 刑事。 You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on dark water. 大変大変大変。怪我してはい You けない。 haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. 怪獣。怪獣？ Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. びっくりした。どこ行ったよ？警察官。いた。いた。どこ行ってた？おい助けてくれよ。 Pierce, shall we enter? Now, You're right. Let's go. 間違えた。 What now? 入ります。はい。 I'm with. ちょっとねこの
キン長押スしすると邸さ押しすぎちゃうんだよね。ピアスとブラッドリー巡査はホーキンス邸の庭園を散策した。彼は敷地の墓地に葬られ、サイラス・ウィンチェスターが待っている。今も主人への忠誠心を忘れず、斧を片手にこの場所を見守り続ける年老いた世話人である。ピアーズとブラッドリーは彼をなだめることに成功し、ホーキンス邸の鍵を受け取るのだった。二人は建物に入って火事の現場を探した。なんか人影あるよ。そうだね。っていうかこれなんかなだめたのピアーズだけだけど、だからブラッドリー何もしてないよ。どこに行ったんだよ。害獣って何？わかんない。ハクビシンとかじゃない？ハクビシン。ハクビシンだったらその斧でなんとかできるやろ。 Follow me. I know the place. Who left this light on? ネズミがいる。ついていこいやう。もう怖いはぐれないように。怖い怖い怖い。 The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? 再現シーンに入ります。はい。これは豚の丸焼き。 This roast. What strange creature has flesh like this? 違うか。確かに。何これ。なんか変な筋の入り方してるけど。それ上の方は関係ないか。も変だよなんか。確かに。なんだこれ。 This place is for the head of the family, Charles Hawkins. はい。そうですね。皿が割れている。そうだね。 The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. そうだね。そう、お肉もう一回見してお肉。何これ。そこの丸いのなんだこれ。わかんない。なんだこれは。Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Something happened at this table. An argument? そうだね。皿が割れてる。まあ口論をして子供がびっくりして皿を落としたっていうのがああ、そういうこと。可能性高いですかね。出ます。はい。 Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. ねえ、怖い怖い雷鳴ってるけど。怖いよ。 Silas managed Let's to see bring if the I can fire find under something the control, cops missed. but it was already too late for the Hawkins. 一酸化炭素中毒で死んだってことか。なんか貼られてたねここね。あの絵じゃないの。絵だね。 If き the っとね。 painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? 確かに。いやいや、怖い怖い怖い。 The child's corpse left a trace. Where are the others? これは。時計。 Did it
stop at the time of the fire. 10時10時かな。わからん。それはなんだ。靴。 Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? 何。まあ再現だからね。びっくりしたびっくりした。They had a fight. Why? オイルランプ、多分これが出火元なのか。びっくりした。言い争いをしてオイルランプが割れて割れて火事が出て、なんで一足なくしたの。他に何か手がかりはないか。花瓶。 Was Charles Hawkins a heavy drinker? 酒瓶か。花瓶か。なんか誰かいないそこに。これだから再現でしょ。あ出るか。暖炉とか何もないの。暖炉はないね。ないんだね。こんなもんか。そうだね。なんだこれ、何の絵なんだ。まだ出れないんだが、再現シーンからもういくつかあるのか。もでもそれチェックマークついてるよ。警察が見つけられなかったものは見つけたってことでしょ。ああ、そういうことね。さっきのお酒の人のとこなんか出たから、出た。そうなんか近くに行けないな。見れないんだね。戻れへん。長押しでも戻れないの？戻れへん。これは積んだか。積んだかな。見つけられないよ。あとなんか他のボタンでも戻れないの？こことか。戻れない。あの表示が出ないと思う。あ、Did someone escape the fire? そうだね。引っかいた跡があるね。そうだね。Blood. This lamp was thrown. This was no accident. ちょっと。おお、 This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory?
I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. 何怖い怖い怖い。調査するんですよ。さあ調査しますよ。 I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. こっちには行けなそうだな。ん？あったか？なんもないか。あ、閉めちゃった。ごめん。調べてくるわ。いや、ここさ、何？怖い怖い怖い怖い。これだってほらさ、オープニングの。こっちから行こうか。 This 開か door ない。 is わかんないんだね。あっちに行くしかないな。おお、ネズミだ。ネズミだ。脊椎脱臼するぞお前。まったく驚かせるな。脊椎脱臼ってなんだ。首を持ってキュッてやるんだよ。何何にもいないってそんな。雷鳴ってるだけだってなあ。なあお前もそう思うよな。なんか The lyrics of the drunken sailor, the sea shanty. あの歌か。2階に行ってみよう。あ、行けない。いけないね。オイルなくなっちゃった？もしかして。ランプつかないの？ついた。 This door is blocked from the outside. なんで喧嘩をしていたんだろうね。本当だよね。誰かいるけど。あ、なんだよ、刑事じゃねえかよ。でした。 An original edition of Mary Yeah. Shelley's Frankenstein, dated フランケン 1818. シュタインじゃん。なるほどね。大丈夫、刑事だって。わあ、ちょっとじゃあ広いところに出たところでちょっと一旦はい。ストップしますか。じゃはいあちょっとだんだん気味が悪くなってきたところで怖いよ。じゃあ今回はこの辺りにして次回この大広間から調査したいと思います。はい。はい、じゃあまた次回お会いしましょう。またねー。またねー。